Yes, sir. You can start. Please. The limits of my language. Can we start? Yes, start. Jedi sir. The limit Okay. of my language means the limit of my words by Ludwig Winston. A warm good morning to one and all gathered here to make the program a grand success. Let me introduce myself. I'm Anhanel from RGHSS Mokeli. We all know that English language is a gateway to the wider world, and it is proved that the lab is sorry sir, there's a range problem. And it is a proven fact that lab helps the children to pursue English language with confidence. Saga of success continues. Lab conducted by the English Graduate Association is soaring higher. I proudly announce you that we have reached the silver episode. On behalf of the English Graduate Association, I really appreciate the constant support and cooperation of everyone in this family. Lab, Lab 25 has come up with possibilities of poetry. Our friend Rania Muhammad Rafi from GVHSS Payoli is here to grace this program with her prayer. Rania, please. Rania, unmute your mic. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Sir, sir, can you hear? Yes, carry on. Rania, continue. Sir, can you hear? Yes, you are audible. Please continue. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together. Bind us together, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us Rania, continue. together. Bind us together with we are the children of God. We are the promised Jiva. Range problem. We are the chosen deeds of God. We are the glorious new birth. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together. Bind us together with love. Bind us together with love. Bind us together with love. Anha, unmute your.
you, Rania. Thank you so much. I quarterly invite Deepak Arun from GHSS Devanur to deliver the welcome speech. Deepak, please. Thank you, Anna. A warm and cozy good morning to one and all gathered here today on this very good morning. And this is the 25th session of the Language Acquisition Program introduced by the English Studies Association to improve and expand our knowledge on English. Now, the Language Acquisition Program is celebrating its silver session. We have already talked about the importance of knowing and learning English in the previous sessions or classes. But in this time, knowing English and knowing how being able to understand this language may be may come handy in the future because almost everything you find around it right now, information is in English. And today's session's name is Possibilities of Poetry, or Pop for short. And it may well be an excellent session. I really do like its title. It is my duty to welcome one and all gathered here today to today's session. And this session will be inaugurated by Kerala Government's Chief Whip, Dr. N. Jayaraj. He's got a PhD on revenue expenditure on Kerala, economic development of Kerala, and he's also the MLA of Kanjarapalli constituency. Welcome to our program, sir. Thank you, thank you. Today's session will be handled by Aswin Vijayan, sir, Assistant Professor at Kozhikode Zamorin Guruvayurappan College. And he has wrote some very good poems. He's got a master's degree from Belfast Queen University on poetry, and his works are published in the Bombay Literacy magazine. I believe that this session will be an excellent one for us today. Welcome to our program, sir. Thank you. Next, I welcome Narayanan, sir, the great pillar that holds up this astounding program up and above all others. And this makes it unique and wonderful. I welcome Narayanan, sir, to this program. Thank you. Next, I must welcome Haripriya Hemant from GBHS Manjeri, whom recently in English Writers Association Lab 20 got to handle a session. And I believe she's one of the very brilliant students of our school. I welcome Haripriya to this session. Thank you, Deepak. I also welcome Anha Anil, who anchors today's session, and Rania Muhammad Rafi, who recited the prayer to today's session. Welcome to today's session. Along with them, I would also like to welcome all teachers and everyone else gathered here today to take part in the sessions, especially students. Students who take part in these sessions are its backbone. Therefore, I welcome all students gathered here to this session. Education is not the filling for pale, but the lighting of a fire. And with that, I'm ending my words. Thank you. Thank you, Deepak. With a great pleasure, I would like to invite Mr. Vadegandi Narayanan sir, who is the patron of this program, to deliver the presidential address. Sir, please. Thank you, Anha. Respected ones and peers. I'm not going to deliver a speech at all because our chief whip, Dr. N. Jairaj, is in a busy schedule. His Sundays are very busy. So I'm not telling anything but just congratulating Anha Anil, who is delivering the anchoring, and Rania Muhammad Rafi, who has delivered the prayer. Let me congratulate them and congratulate all the others who are participating. Without any other words, I'm greeting all the best for the program. Thank you. Thank you, sir. We are so blessed that our Kerala Government Chief Whip, Dr. N. J. Rajan sir, he has consented to inaugurate the silver episode of Language Acquisition Program. My quarterly call upon our chief invitee of the day, Dr. N. J. Rajan sir, Chief Whip, to inaugurate the function. Sir, please.
Sir, mic is mute. Please unmute it. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകൻ കൂടിയായ ശ്രീ അരയക്കണ്ടി നാരായണൻ സാറ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അശ്വിൻ വിജയൻ അവറുകൾ, നമുക്ക് വളരെ നന്നായി നമ്മളെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്ത ദീപക്, റാണിയ മുഹമ്മദ് റാഫി, അൻഹ അനിൽ, മറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, മറ്റ് അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ പെരയിൽ സാറാണ് ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നടത്തുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങ്, ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ 25ാം വർഷമാണ് നമ്മുടെ സിൽവർ ലാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം. അപ്പം 25 പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ നന്നായി കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഡയറക്റ്റായും ഒക്കെ ഓൺലൈനിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പരിപാടിയായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ദീർഘകാലം അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ്. അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് അറിയാവും, വിഷയങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സ്കില്ല് അവർക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അവർക്ക് ഭാഷ പലപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലല്ല അന്യഭാഷയിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബയോസിക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ PG ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത, സബ്ജക്റ്റ് അറിയാം പക്ഷേ അതൊന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക്, അത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്കൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആ കുട്ടികളെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. കാരണം നല്ല കോൺഫിഡൻസിലാണ് കുട്ടികൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നാളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള, അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു ഭാഷ തങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും, കാരണം നമ്മളിന്ന് ഒരു ചെറിയ ലോകത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ലോകത്തിൻ്റെ വളരെ വിശാലമായ ലോകത്തിൽ, ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ലോകത്തിൽ, അനന്തമായ ഒരു ആകാശത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാലും അവിടെയെല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഭാഷയാണ്. അത് ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധഭാഷ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈവൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവരും കോമണായ ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 2, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കില്ല് നന്നായി ഡെവലപ്പ് എടുത്താൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ പോലുള്ള എക്സാമിനേഷൻസിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. എനിക്കൊന്ന് മലയാളികൾ പലപ്പോഴും പുറകിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. 2, ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, മലയാളികളായിട്ടുള്ള IAS IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അപ്പം താഴെത്തട്ടിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ അത്തരം സ്കീമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത്തരം പദ്ധതികൾ നടക്കുമ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രേഖണ്ടി സാറിനും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വളരെ നാരായണ സാറിന് അറിയാം, പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരല്ല, മറ്റ് വിഷയം വന്ന് B.Ed പാസ്സായിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചൊരു കാലമുണ്ട്. അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാത്രം അവർ പഠിക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ കുറവാണ്. ഭാഷ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം, അവൻ്റെ ഗ്രാമർ ഉൾപ്പെടെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ സന്ദർഭമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം,
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എൻ്റെ വിഷയം എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഒരു വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൾച്ചറുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ്. ഒരു വലിയ എന്താ പറയുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ലൊരു സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഷ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാര ഭാഷയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അത്തരം ഭാഷകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്തരം ഭാഷകളിലൂടെ നമ്മുടെ ആ വൈജ്ഞാനികമായ തലങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്രയോ വലിയ അറിവിൻ്റെ സാഗരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലും കോളേജ് ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ച ഷെല്ലിയുടെയും കീറ്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കവിതകൾ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ മായാതെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരായ അവരെ ആരും നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഒരു അറിവിൻ്റെ ഭാഷയും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളുമൊക്കെ എത്രയോ മനോഹരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ കുട്ടികളോട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം. പലപ്പോഴും നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളുമൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പഴയ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭാഷയ്ക്ക് ദേശങ്ങളോ കാലങ്ങളോ ഇല്ല. അത് അനന്തമായ ഒരു പ്രവാഹമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം നേടാനും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിയുകയാണ്. അത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം വൈജ്ഞാനികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് തന്നെ തുറന്ന് പറയും, ഒരുപാട് തവണ എഴുതി തിരുത്തപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഒരു PhD തീസീസായിരുന്നു എൻ്റേത്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എഴുതും തോറും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. പലതവണ അത് തിരുത്തിയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ കുറേയെങ്കിലും പൂർണ്ണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ തീസീസ് പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വളയക്കണ്ണി നാരായണ സാറിൻ്റെയും ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അശ്വിൻ സാറിനെയും പോലെയുള്ള ആളുകൾ, ഇവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ മുൻകൈ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരമാവധി സഹായിക്കുകയും അധ്യാപകരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെ നല്ല സാന്നിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ വളയക്കണ്ണി സാറിനോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമുക്കിത് കുറെ കൂടി വിപുലമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിലെ താഴെത്തട്ട് താല്പര്യമുള്ള സ്കൂളുകൾ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, താല്പര്യമുള്ള സ്കൂളുകളെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഭാഷാ രംഗത്തുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ 100% ആത്മാർത്ഥമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും എന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചടങ്ങിനും നമ്മുടെ 25ാമത് വർക്ക്ഷോപ്പിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഔപചാരികമായി ചടങ്ങ് ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. From the heart of my heart, I convey my gratitude to you, sir, for spending your valuable time with us. Once again, thank you so much. Now, let's move to the session. Thank you. Sir, I am leaving. എനിക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് സാറിന്. Thank you. The assistant professor of Zamorin Guruvayurappan College is here to handle today's session. Sir, Hello, I hope I am audible. Thank you, Anha, for welcoming me, for anchoring the session, and also Deepak for handling the welcome so well. And Yes, sir. I am so happy to see you all enthusiastically being present here and participating so actively here. All of you who are who are responsible to introduce the speakers, all of those things, as well as those in the chat box and others listening in. I am so happy to see so many of you here today. Narayan sir had promised me, had reassured me that it will be a vibrant session because all of you are very active and have been coming in week after week to listen to and interact with all the speakers who have come before me. I also thank
Narayan sir, for extending this invitation to me to join uh, this platform today as one of the resource persons. And it is the 25th session, and that is such a remarkable achievement that you have been able to reach the 25th session, that people have been constantly coming back for these sessions and enthusiastically being a part of it. And my thanks also to Jairaj sir, who inaugurated the session officially, and he had to leave. So now let us get into the session. But just before that, I would like to, though I have been introduced, I would also like to say a few words about what I do. As you already know from the introduction, I am a teacher. I teach at a college. So I teach English language and literature. And that is something that I'm very much interested in and invested in. So when Narayan sir extended an invitation to be a part of this session, it was beyond a doubt that I wanted to talk to you all about poetry. Because poetry is something that I am passionate about, that I have been reading, I've been writing, and I have been at times reviewing and being part of poetry communities, something that I have been very passionate about in the last 6 to 7 years. I was also very fortunate to go abroad to the United Kingdom and complete a master's program in poetry. So, this is something that is very close to my heart. When I look through the list of sessions that you have had before this session, I saw that you have had many on the ways of using language to explore language, grammar, and also a few introductions to poetry. So this had me thinking, what can I offer that is different from what is already offered to you? And I thought of introducing you to what can simply be described as the possibilities of poetry. I mean this in two different ways. When I say possibility, I mean this in two different ways. One, what can poetry do? What is it? What is possible for poetry to do to a reader? As readers of poetry, as readers of literature, what can it do to us? What benefit can reading poetry be to us? Secondly, as possible writers of poetry, if you want to express yourself, can poetry help you? What is the possibility of expression through poetry? So these are the two main things that I want to um, touch upon in today's session, and I hope that it will be beneficial for you. First of all, let me begin with a very simple question. What is poetry? How can we define poetry? So, Yes, Gargi, go ahead. so I think poetry is a type of literature that evokes a concentrated imaginative awareness or an experience of a specific emotion. Yes, very well. That's very good definition of poetry. Anyone else? Poetry is a type of literature that people use to express their feelings on some things and their imagination and things. Yes, okay. And there's a lot of types of poetry out there, like Yes, lyrics, yes, narrative, dramatic. yes, Yeah. absolutely. Yeah. So we have gotten a few very key words that relates to the definition of poetry. Yes, poetry is a sort of an expression of concentrated emotions and feelings. The word concentration is quite quite an interesting word that Gabi has used. What does it mean to concentrate something? To get to the essence of, right? Concentration.
a concentrated form of something is to get to the essence of something. We are getting to the essence of our emotions, our thoughts, and our feelings. So, does anyone else want to? So, most of you are also saying, the two of you who have already spoken up have also said that poetry is a form of literature. So, it is a form of literature, absolutely. So, as a form of literature, how is it different from other forms, other genres of literature? How is poetry different from other genres of literature? Any thoughts? What makes poetry different from other genres of literature? Nakshatra, go ahead. Sir, Yes, Haripriya. poetry is it's a more creative version because while it's a story or an essay, it's not that creative. But when it's a poetry, it's very creative, and the expression it makes it very different. Sir, Yes. Sir, I think one of the unique characteristics of poetry is it combines and uses words to convey meanings and communicates ideas. Yes. Yes, absolutely. Yes. Any other thoughts? Any other answers to this particular question? Okay. So, how is poetry different from other genres of literature? Right. That is a question that I have posed before you. And uh, Haripriya said that it is a more creative sort of exploration than, say, an essay or a story, a short story. There is something that makes it unique. There is something that makes poetry unique as a form of creative expression than our regular prose forms. One of the main reasons why we feel that poetry is different from forms of prose expression, prosaic forms of expression, is mainly because prose is used on an everyday basis to convey to us information. The prose form is used in every day. We are seeing in news, whether it be in newspapers, whether be in our textbooks, whether it be in any of the pamphlets printed out to circulate information, advertisements. Everywhere you see the use of prose in a constant manner to convey information, exclusively to convey information. There are other uses of prose. Yes, there is fiction being written in prose. There is emotions being conveyed in prose. But also, at the same time, even when we are communicating with one another, what we are using is a prose form of communication. And prose is used so much in our daily life as it becomes ordinary. It becomes everyday. But poetry is something different. Poetry is something unique. We do not access poetry on a daily basis as much as we do prose. We also come very close to poetry daily because if you hear a jingle in an advertisement jingles are a form of poetry. They are not a refined form of poetry, but they are still a form of poetry. We hear children's rhymes and rhythms. If you have younger siblings, younger sisters, or younger brothers, you would hear them listening to these rhymes on a daily basis. What are they listening to? That is a form of poetry. All of this is a form of poetry. We encounter prose and poetry daily, but we encounter prose more. That it becomes a bit more mundane, a bit more everyday, a bit more ordinary. But poetry has this sort of unfamiliarity, which makes it a little more charming, a little more interesting for us when we encounter it consciously, when we consciously enter into
reading poetry. When we try to read a poem, it makes us feel something different. Uh, Gargi told us that poetry also offers us a unique combination of words that form or formulate a certain kind of ideas or thoughts or feelings. That uniqueness of combination of the words. I would rephrase what Gargi said and say that poetry offers us the right way of or the right arrangement of words to say in the right order. So to communicate, to convey what we feel, we put the right words in the right order, and we get something that is appropriate approaching the form of poetry. In poetry, as I said, so there are two different things. Right? It is a unique form of expression that makes everyday language feel different. You don't have to use a different language to make something poetic. We read a lot of poetry. You might come across a lot of different sorts of poems in your textbook. Some of it would use language that is not part of our everyday speech, but there will be other poems that use language that is part of our everyday speech, but it uses the same language that we use for everyday communication, but in a different way. So, use of language, everyday language, in a unique or a different way that makes it more interesting, that makes us notice the language itself. When we communicate on a daily basis, we are focusing on the message that we are trying to communicate. When, like today, when Deepak welcomed us into this program, he is using language to communicate a very particular very particular message that all of us who are gathered here today are welcome to this program. This program is unique, and all of us are made welcome made to feel welcome to this program by Deepak. So he has a clear intention. He has a clear message to convey to us. But poetry works in a slightly more complicated way than that. That I am not saying that poetry doesn't convey messages. It does convey messages. But poetry's purpose is not only to convey message, but it also tries to bring our attention to the language that is being used, to the words that are being used, to the order of words that are being used. Poetry can use the words in different orders to create a new awareness in ourselves about the language being used. We will look at some examples in a little while. Okay, in a few minutes we'll go into examples, but before that I want to bring your attention to one more unique feature that makes poetry very different from prose. If you see a short story written on the page and a poem written on a page, what is the main difference that you can see just visually when you are looking at a poem? What makes you think, without even reading the poem, what makes you think that this is a poem? It's short. It's not like a paragraph, like a story. Yes. It look What? like short lines Yes, by row by lines. row. Yeah. So Aryanda has very astutely observed that the visual difference is the lines, right? When we write a paragraph, we start in the left margin and we write till we reach the right margin, and then we drop down to the next left margin. Isn't that how we do it? But when we are writing poems or when we see poems, we see that they do not necessarily extend from the left margin to the right margin. They are much shorter. They do not appear as blocks of text, but they appear with a lot of white space around it. There will be a lot of space. So space also becomes a part of the expression of language. This is unique. The lining or lineation. Technically, when we talk about poetry, we talk about these lines as lineation.
using lines in poetry is technically called lineation. So using of lines to create some space around the particular line is a very unique aspect to poetry. It is quite something that we associate to poetry or verses, song lyrics, things like that, right? That white space also has a way of communicating certain ideas to us. Then there is the rhythm. The language creates a particular rhythm. It doesn't necessarily have to be explicit. So, why do we remember the rhymes that we learn as children? There are a lot of. Can someone remind me of a rhyme that you have learned as young children? When you were 4 years old or 5 years old, there would be rhymes that you have been taught, right? Do you remember any of the rhymes? Twinkle, twinkle, usually everyone. Yes. Johnny, Johnny, yes, Johnny, Johnny, yes, Papa. Twinkle, twinkle, Papa. little star. Yes. Anything else? Jack and Jill. Baba Black Sheep. Jack and Jill, yes. There was something else. Baba Black Sheep. Baba Black Black Sheep. Itsy Bitsy Spider. Itsy Bitsy Rain, Spider. rain, So, go away. rain, rain, go away. Yes, these are all rhymes. So, if when you're just saying the first lines, right? Baba Black Sheep or Twinkle Twinkle Little Star. What is one quality that you see? Itsy Bitsy Spider. What is one quality of poetry that you see in all of these first lines? Repetition of The words. words are repeating. Words are Repetition repeating. of words, yes, repetition of words and repetition of sounds. Words and sounds are repeated so that a particular sort of rhythm. Even in other poems, when you read poems in your textbook now, so as say in seventh standard or eighth standard or even higher classes, when you are reading poems, you might not see the same sort of word repetition. In rhymes, you see these words repeated so close together. Baba, black sheep, or twinkle, twinkle, little star. So you have that those words themselves being repeated. But in the poems that you read in your textbook, they might not sound the same. They might not have the same sort of a repetition. They might have. They might not have word repetition, but they might still have the repetition of sounds. So there is a particular quality that is created by repeatedly using same or similar sort of sounds. That is a sort of rhythm that is created. Also, where the stress from twinkle, twinkle, little star. So you have a particular rhythm created in that particular rhyme. So in a similar manner, all of poetry uses this quality of language, the ability of language to make those particular sort of noises, and through those noises, through those sounds, we can associate one idea to the other. From your responses, I believe that I do not have to tell you what rhyme and end rhyme is. What is a rhyme? What is an end rhyme? In a poem, what is an end rhyme? The words that end with the same sound, sir. Similar sounds, right? Can you give me an example, Haripriya? Sir, itsy bitsy spider climbed up a water spout. Yes. Twinkle, twinkle, little star, how I Yes. wonder what you are. Yeah. So star rhymes R. with what word? R. Yes. Oh, R. thank you. Thank you. So that is an example, right? When you have star and R, those are similar sounding words. So you have the R sound being repeated in both the words. That is a rhyme. So we see these sort of techniques being used in poetry to make it more attractive, also to make it unique. When I say there is a unique expression, this is what makes it unique. So all of the things that I have told you up to this point, I am pretty sure that you are already familiar with. These are not things that are new to you. These are not things that are that
these are things that you already know. What I want to tell you is uh, what are the different ways in which people use these qualities of poetry to express themselves. There will be a few poems that I am going to share with you today, and I hope I can share my screen so that you can see the poems. I want to show to you through these examples that what can be done through poetry or what can be achieved through reading poetry. Can you give me a few examples of poems that you are studying in your classes? Song of the Heart. Taj Mahal. Can you repeat it, please, Gargi? Taj Taj Mahal by Mahal. Rabindranath Tagore. By who is it? Okay. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. By Tagore. Okay. Then We Are the World by Lionel Richie and Michael Jackson. okay, Lionel Richie and Michael Jackson. Okay, that's a song that it's also known. Okay. What else? Any other examples? Any other poems that you study? Blowing in the Wind by Bob Dylan. Can you repeat the name? Blowing in the Wind. Blowing in the Wind by Bob Dylan. Okay, it's a song. Yes, Dylan is a songwriter and a poet. Yes, Daffodils. Daffodils. Who is it by? William Wordsworth. Wordsworth. Daffodil. Yes. Song of the Rain. Bang the Drum. Song of the Rain. Okay. Light a Candle for Peace. Light a Candle for Peace. Who is it by, Pavitra? Uh, oh, I don't know, but You I don't know. hear it. So, Oh, absolutely. Solitude. Sir, Bang the sir, Drum by Brian Adams and Nelly Furtado. Okay. Thank you. Yes. Someone else was speaking. Paper Boats by Rabindranath Tagore. Paper Boats. Again by Tagore. Solitude. Okay. If by Rudyard Kipling. Eve by Rudyard Kipling. Okay. Sir, Solitude. Jingle Bell. Okay. Sing it first. Jingle bells, jingle bells. Captain by Walt Whitman. Uh, Solitude. Solitude. Who is Solitude by? Ella Wheeler Wilcox. Ella Wheeler Wilcox. Solitude. Okay. Yes. So you have named so many poems. See, this means that collectively you are all are familiar with so many poems. There is so much poetry that you are already introduced to. And I am so happy to hear you remembering and telling me who these poems are by, what these poems that you have read are. Uh, two of the poems that I really adore and love are all already listed. Like Eve by Rudyard Kipling is such a for a poem that carries a message, there is no better example. If by Rudyard Kipling talks about the qualities that it is almost like an advice from a father to a son or an elderly man to a younger child about how to live in this world. What is the right way to live in this world? How to balance the many challenges that are presented to us. Also, Wordsworth's Daffodil is such a beautiful poem. It's an illustration of what rhythm can do to a poem. How beautifully rhythm can be built up to also create a very beautiful image in our mind's eye. Let me now open up my um, file. Yes, let me see. I hope you can see what I am sharing. Can you? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay. The Orange by Wendy Pope. At lunchtime, I bought a huge orange. The size of it made us all laugh.
I peeled it and shared it with Robert and Dave. They got quarters and I had a half. And that orange, it made me so happy, as ordinary things often do. Just lately, the shopping, I walked in the park. This is peace and contentment. Sorry, it's me. The rest of the day was quite easy. I did all the jobs on my list and enjoyed them and had some time over. I love you. I'm glad I exist. Did you all get a chance to read the poem? Yes, sir. What do you Yes, think sir. of it? What is the poem telling us? It's about Just some ordinary things about an can make us orange. happy. It's about ordinary things. It's about an orange, right? Yes. As the title very clearly tells us, it is about the orange. There is one orange that we are talking about, and this poem is about that orange. What is the effect of the orange? What happened when the speaker of the poem brought an orange at The lunchtime? sight of the orange made him laugh, Yes. So and there he is a sort shared of happiness. Yes. he, and he shared it with his friends Yes. Robert. Robert and Dave. Yes. Then what happens? Uh, Robert and Dave gets quarters of the orange, and Yes. the speaker gets the half of the orange. That Yes. makes him happy. Yes. And it makes you happy. As ordinary things often do, just lately. What does that mean? Just lately. So every now and then we are we are finding things that make us happy all the time. Yes, absolutely. This is an ordinary thing, right? Right, Something, sir? something that is very usual, not unusual. So, what I have been talking to you about is the ability of poetry to take something that is very ordinary, സാധാരണമായ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ അവയെ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. To convert something that is very ordinary in our lives and to take it something ordinary from our lives and to convert it into something exciting, something extraordinary, to see something different that others don't see in the things that we see around us every day. This is exactly what is happening in this poem. You can see an orange. An orange is something that we all eat, we all see, we all eat. And when you are sharing it with others, there is a particular sort of happiness, right? Whenever you share, when you go to school, you share your lunch with your friends. That gives you a certain sort of happiness. You eat what they brought, you give them what you got. That is a sort of a sharing that gives you certain happiness, but also lets you experience something that is different from your own experience. You give what you have to others, and from others you get what you don't have. This sort of a sharing makes you happy, makes us happy, makes all of us happy. And ordinary things need to make us all happy, right? The shopping, walking in the park, or all of this can bring us peace and happiness. It is something, the speaker of the poem says it is something new to them. This is not something, this sort of a happiness in noticing the everyday thing, the ordinary thing, is not something that they have always experienced. It is something that they are experiencing in me. They have not always experienced this sort of joy in the ordinary things. They are only now starting to experience this happiness of noticing the ordinary things or experiencing the ordinary things. So, what happened after they shared the orange? What happened after this thing made her happy? The rest of the day was quite easy. The day itself became easy because
They learn to enjoy the ordinary thing. I did all the jobs on my list. I had a lot of things to do, but I did all of them and enjoyed them. Not only that, I did all the things that I had to do, but I also enjoyed them. And then I also had some time left over. I did all the things that I wanted to do. I enjoyed it, and then I had some free time to do whatever else that I wanted to do. So he says, I love you. Whoever is listening to the speaker of the poem says, whoever is listening to me say all these things, I love you, and I am glad I exist. I am very happy about my own existence. I am happy that I am alive today. And I love you for listening to me. I love you for you existing. And I am glad that I also exist, that I am here to enjoy this moment, enjoy these ordinary things, and to enjoy the things that I need to do and live. So, this is the first poem that I wanted to show you because this shows the possibility of poetry itself. We can think of the orange as a poem. We can think of the orange as a poem that we are sharing with each other here, and it gives us, it could give us a sort of happiness. It could give us a sort of pleasure. It could give us a sense of satisfaction. That that makes the day itself easy, that allows us to, helps us to do rest of the things that we want to do, we have to do a lot easier and lot more enjoyable. So this is the poem that I wanted to start with because of the possibilities of poetry itself, of the ordinary life, the different ways of looking at the ordinary life that poetry offers us. And you can also see this is a poem that is written about a simple orange. It's not about anything uh, too deep, but it also talks about our emotions, our happiness, the way we can gain happiness. So it is a poem made out of very simple things and out of very simple words. Poetry can express a lot of things through very simple words and also through very simple ideas and thoughts. If any of you have anything more to uh, tell us about the poem, please feel free to. Is that something that you like about the poem? Yeah. It's not something I like. I'm just sharing. Yes, please. This is my most favorite poem, The Road Not Taken by Robert Frost. Okay, yes. It It's was wonderful. mostly about life and what we shouldn't do and Mm-hmm. what we should do. Mm-hmm. So, in this way, it can all help us by using simple words or sometimes more complicated words to tell us something even more complicated in an Yes. easier way. Which Yes. means poems are like the base of a story, Mm-hmm. kind of something like that. Yes, I do agree with you. Poems can act as basis of stories. They can be moral, as Zain said about the road not taken. Right? That is your Yes, sir. favorite poem. Yes, the road not taken. What does it talk about? It talks about Robert Frost. I have included a poem by Robert Frost here. Frost is a wonderful poet. He talks about very complicated ideas and thoughts in very simple ways of he has very simple ways of expression. When we think about the road not taken, it is two roads diverge in the woods. So there are two ways. Whenever, in whatever point of our lives, we always have two ways to go. We have options. And whatever we choose will decide where we are going to be in the future. So that instruction to be careful, to be thoughtful about your choices, that is what Frost gives us in that beautiful poem. Do you have any questions or thoughts or comments about any of the about this poem? Please feel free to. Otherwise, we will go ahead and read the next.
Eh? This is another simple poem that is made. This poem is made up of one single sort of image. Please do read it in your, you know, read it to yourself. I will also read it once. This is just to say by William Carlos Williams. I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet, and so cold. There are two people in this poem, right? Who are they? Can you imagine who the people in these poems are? One is the poet himself. Yes, the speaker of the poem, maybe the poet himself, yes. Who else? Secondly, the person who had brought the plums. Brought the plums. Whoever it may be. So one thing that we can make a guess about is that they both live together, right? Yes. They are both living together, right? So this is a note. This is a sort of an apology, right? Because it says, forgive me. Somebody is saying sorry for something that they have done. This is just to say almost feels like you are writing down something to inform someone. So the speaker of the poem has eaten something that belongs to someone else, is now writing a note of apology. Now saying, I'm sorry, I think that this was yours, you were saving this for breakfast, but I just happened to eat it. Why did they eat it? What do they feel about the plums? They were delicious. So Delicious. sweet So and sweet. They were cold delicious and and delicious. sweet So sweet. So cold. and so cold. Delicious, sweet, and cold. It was tasty, it was sweet, and it was also cold. These are the qualities of that fruit that they ate. Plum is a sort of a red fruit, right? So this quality of the deliciousness or the sweetness or the coldness, they did not know about this quality of the fruit before they ate the fruit. So this is not the reason why they ate the fruit. They just ate the fruit probably because they were hungry, or probably they were curious. They saw the plums. The person who is speaking to us, whoever the I be, had eaten the plums because they were just in the ice box. What is an ice box? It is like a refrigerator, like a fridge, where food items can be preserved without spoiling, right? So in the ice box there were plums, which the other person was probably saving for breakfast. And the speaker says, forgive me, they were delicious, so sweet, and so. There is a very simple sort of quality to this poem. What makes this a poem? What is the quality of these lines that make it a poem? Not just a They use uh, they So use simple words yes, that we use daily. yes, but what makes and the poet those simple words a poem? and the poet is trying to illustrate simple pleasures of everyday life. Yes, absolutely. There is the expression of the pleasure of everyday life. Yes, but it also what it also does is, through these very simple words, it is also presenting to us a very complicated, but not really complicated, a very complex and a serious relationship between these two people who we are talking about. Right? I have eaten the plums that were in the icebox. So the first four lines are just a statement. They are merely saying what has happened and which you were probably saving for breakfast.
that fact that you were probably saving this for breakfast says something about the other person. The other person is somebody who thinks about the future, who thinks about what could happen the next day, what is going to be the breakfast for the next day. They are somebody who cares, somebody who is gathering things, somebody who is thinking about these things ahead. And forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. But I don't think about those things. I am just curious. I am probably just curious, or I'm just hungry, and I just live in the moment. I have eaten the plums. I have just eaten the plums. Forgive me. And they are then apologizing. They have done something and then they are apologizing, saying, they were delicious, so sweet and so good. You saved it, but I ate it. But it was really, it gave me some pleasure, some sort of happiness. So this is a sort of, there is a certain sort of understanding between these two people that we can see. There is a sort of affection between these two people that we can very clearly see without having said anything about the relationship between the speaker and the person that the speaker is addressing. We can see that there is a sort of closeness between these two people. That is kind of what makes it unique. Whatever it says, not just the message, we are receiving also the emotions, the feelings, and the thoughts behind the words that are being spoken. That makes it quite a fascinating poem. A very simple image that leads us to very complex ideas of relationship, complex ideas of feelings of, a sort of guilt as well. ഒരു തരത്തില് കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ഈ എഴുത്ത് എഴുതുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഈറ്റൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സംവൺ എൽസ്. മറ്റൊരാളുടേത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു, അത്രയും സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു സാധനം മറ്റൊരാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു കുറ്റബോധം, അതുകൂടി ഈ വരികളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. We will move on to the next, and if you have any questions at any point, if any of this is not clear, you can stop me and ask me to repeat myself or ask questions, or if you need any clarifications, you can ask me. Now we come to an Indian poet. ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റിന്റെ ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ ഇനി വായിക്കുന്നത്. This is A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan. Self-portrait. Self-portrait. What do we mean by self-portrait? Do you know what self-portrait is? Before we get into the poem itself, let's understand the title. What is portraying someone by themselves? Portraying Yes. themselves by themselves. Yes, someone portraying themselves. Where is it used? Where is the word self? In which field do you hear the word self-portrait mostly? I heard the word self-introduced, but first time encountering this. Okay. I can tell you a word that is kind of a modern version of the word self-portrait, and you will all be familiar with it. Have you heard the word selfie? Yeah, taking yourself a photograph. Yes. What is Yes, it? What sir. is a selfie? Yeah, taking your own photo. Taking our own photo. Taking a photograph of ourselves, right? That is a selfie. A self-portrait is the exact same thing. Self-portrait is, so this is a term that comes first from art. When an artist draws, Soyam yes, in Yes. Malayalam we say Soyam Chitram. Swayam. Chitram. So, yes, when an artist is drawing an image of themselves, when a painter paints their own face, that is a self-portrait. Swandam chitram Sir, varaikkum. Yes. I have an NCC class right now, so can I leave? Yes, please do. Yeah, please feel free to. Okay? You can always catch the Thank recording. you. So
So a self-portrait is a word coming from art, something that comes from art, but is also something that is used very often in photography. If somebody takes a picture of themselves, then it is a self-portrait. Similarly, we now use, because it is a common thing for all of us to take a picture of ourselves on our mobile phones, we have a shorter word for the same thing, in selfie. So this is about a self-portrait. This is a different sort of a self-portrait. This is self-portrait using words. Somebody is trying to talk about themselves or give us a picture of themselves using words. Self-portrait by A.K. Ramanujan. I resemble everyone but myself, and sometimes see in shop windows, despite the well-known laws of optics, the portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father. Any thoughts on the poem? What do you understand from the poem? Sir, I think this poem depicts the struggle of modern man for his identity. Okay, in a way, yes, absolutely. Can you be a little? Can someone be a little more specific for me? Can you tell me a little bit about what is happening within the poem? That's what we have done for the other poems, right? You guys told me what is happening in every line. So can you tell me what is happening in the lines? What Gargi said is what is going on overall. Somebody trying to identify themselves. What is happening to them? How can one see themselves? This is a very deep question. That is what is going on overall. But I want you to look at the lines per se. What is happening in the individual lines? What is happening here? I resemble everyone but myself. I resemble means I look like everyone, right? I look like everyone but myself. എന്നെ കാണാൻ പലരെ പോലെയുമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നെ പോലെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So when I look into a mirror, I see a lot of different people. People say I look like this person, I look like that. നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെ അമ്മായിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, റൈറ്റ്? People tell Right, sir. Yeah, people tell you these things. People tell you like you look like this person, you look like that person, or sometimes even they say, oh, you look like one of my friends. ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വേറൊരാളെ പോലെയുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നത്. ഐ റിസംബിൾ എവ്രി വൺ ബട്ട് മൈസെൽഫ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് എന്നെ പോലെയില്ല, എന്നെ കാണാൻ മറ്റു പലരെ പോലെയാണുള്ളത്, എന്നെ പോലെയില്ല. ആൻഡ് സംടൈംസ് സീ ഇൻ ഷോപ്പ് വിൻഡോസ് despite the well-known laws of optics, and sometimes see in shop windows. Shop window, കടകളിലെ വിൻഡോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാം. We will be able to see our own face reflected to ourselves, right? So the poet says, I resemble everyone but myself. I don't look like me, but I look like everyone else. And sometimes when I am passing by a shop, in the window I can see, despite the well-known laws of optics. Despite ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ അതിനുപരിയായിട്ട് അത് without them, even with their existence, with the well-known laws of optics. What is laws of optics? നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ. അതായത് വെളിച്ചം വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിഫലനത്തിന് ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലുള്ള ആളെ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വെളിച്ചം വീഴുന്നതിന്റെ ആംഗിളിനനുസരിച്ച് ആ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലോസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിനപ്പുറമായിട്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ, മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ
ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് ഡെസ്പൈറ്റ് ദ വെൽ നോൺ ലോസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഫിസിക്സിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഐ സീ ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ. Even when I am the one standing in front of the shop window, in front of the mirror, I see a stranger. ഞാൻ കാണുന്ന ചിത്രം ഒരു അപരിചിതൻ്റെതാണ്. ഡേറ്റ് ആണ്, വിത്തൗട്ട് എ ഡേറ്റ്. ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നെയല്ല ഞാൻ കാണുന്ന, മറ്റേതോ തീയതിയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റേതോ അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓഫൻ സൈൻഡ് ഇൻ എ കോർണർ ബൈ മൈ ഫാദർ. പലപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യൊപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്താണ് കവി ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പോയറ്റ് ട്രൈയിങ് ടു സേ? The poet is trying to say that when we look into the mirror, or when people see us, they see a lot of different people. As I said, people telling you, you look like your father or you look like your mother. So others look at you and think about you as, see in you qualities that belong to someone else. So it becomes difficult for even ourselves to understand who we are, to imagine what are the qualities that makes me me. When you look into the mirror, you are not someone who are seeing your face every day unless you look into a mirror every day. So when you are consciously looking into a mirror or a reflective surface, you can see your own face. So your face is a stranger to you. And he says that there is a resemblance, that often when he is looking at his own reflection, when the poet is looking at his own reflection, what he often sees is his father's reflection, that he himself has grown into what his father used to look like. So this has a very literal meaning. നമ്മളിൽ പലരും നമ്മൾക്ക് പ്രായമാകും, കുറച്ച് വലുതായി വരുമ്പോൾ കാണാൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയോ ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലേ? ആ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത്. ഹി ലുക്സ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഫാദർ. ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ അനദർ ലെവൽ ടു ദിറ്റ്. മറ്റൊരു ലെയർ കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് യു ഫിസിക്കലി ലുക്ക് ലൈക്ക് സംബഡി എൽസ്, മറ്റൊരാളെ പോലെ, അച്ഛനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ കാണാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ ചില ഗുണഗണങ്ങൾ, അതും കൂടി നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കണ്ടാണോ വളരുന്നത്, നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ കൂടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അവരുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ, അവരുടെ ചില കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചില ശീലങ്ങൾ, അത് നമ്മളുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റും. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് യു ഗ്രോ ഓൾഡർ. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ പ്രായം വെച്ച് പോരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. This is the quality. This is something that Ramanujan is talking about here. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? If you have any questions, you can ask. Okay. So, this is a poem about relationship between a father and a son. There is another poem that I want to read to you about the same relationship, but I want to ask you a question before I show you the next poem. Have you ever traveled by train? And yes, sir. Yeah, you would have probably all traveled by train, right? So if you have traveled by train, have you ever experienced this? Have you ever had your father or somebody whom you are traveling with get out of the train at a railway station to buy water or to buy tea or snacks or something like that? Has that happened? No. Order. To buy food, right? I don't in train. Right. I don't sit in train. You don't travel in trains, okay. Or that you don't sit there, that you go out with them. Is that what you are saying? Yeah, I go out. Oh. But I don't travel in train. You don't travel in trains. Okay. ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാവുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. അതാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. അർജുൻ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് റീഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ
This is about a child's experience. This is talking about a child's experience of a father who is leaving the train. They are traveling together in a train, and he is stepping out of the train to refill a bottle of water. He's going to buy a bottle, not buy. He's going to fill the bottle of water from the railway station, and the young boy, is waiting for his father to get on the train and is afraid that the train will leave without the father. So, yeah, let's quickly read through it. Refilling by Arjun Rajendra. How now to describe that anguish when my father got off the train at platforms to refill a water bottle. Because nobody then had yet learned to sell water. When everyone started buying it, I was older. Unlike the time my feet didn't reach the compartment floor. I sat by the window thinking the whistle will sound any second now. He'll never make it. Till he'd materialize beside coolies or a ticket collector and grin at me after stubbing his cigarette. Now that I travel alone everywhere, the loss of that uncertainty is just another adult fact. But I always carry a bottle inside me. I keep refilling it with memories from taps I often forget to close. So here is a man recalling his childhood. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. ട്രെയിനിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോവുകയും ആ പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാത്ത ആളെ ആകാംക്ഷയോടെ ട്രെയിൻ വിസിലടിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ എടുത്ത് പോകുമെന്നും അച്ഛൻ വരില്ല എന്നുള്ള പേടിയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി ജനലിലൂടെ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ചിരിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. ആ ഒരു അനുഭവം, ആ ഒരു ഭീതി, സംതിങ്, ദ ഫിയർ that you experience as a child, the uncertainty that you experience as a child, ഒരു പ്രതീക്ഷ, ആ ഒരു കാത്തുനിൽപ്പ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I want us to look at this poem, and I want you to has any one of you read this before? ഈ കവിത മുൻപ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒസിമാൻഡിയസ് എന്നുള്ള കവിത. Have you come across this before? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ഷെല്ലിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? PB ഷെല്ലി എന്ന് പറയുന്നു. പെർസി ബി ഷെല്ലി. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Percy B. Shelley is a romantic കവികളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കീറ്റ്സിനെയും ഷെല്ലിയെയും വേർഡ്സ്വർത്തിനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കവികളുടെ കൂടെ he is one among those romantic poets, and this is one of his poems, Ozymandias. This is a sonnet. Have you heard about the word sonnet before? No. No, sir. Okay. No, sir. Okay. So sonnet is a form of poetry. It's a form of poetry where a poem has 14 lines. To put it very simply, a sonnet is a poem of 14 lines. It has it's usually divided. It can be divided into stanzas, 4 line, and then 2 lines, or some other combination of lines. So, or an 8-line stanza and a 6-line stanza. So, but essentially a sonnet will be 14 lines long. That is the quality. That is one basic quality of a sonnet that you need to know. That is all you need to know now. You will learn about it later if you end up studying about poetry. But all you need to know now is that it is a 14-line poem. We have 14 lines here, which means it's a very short poem. It's not a long poem. As
all of you have studied some very long poems, you will not be daunted by these very short poems. Ozymandias. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. Bundless and bare, the lone and level sands stretch far away. So this is something that one of you said earlier when we were talking about poems. You said that a poem is sort of sort of like a condensed story. Yes, that is story told in much fewer words. This is one of those words. This is a poem that tells us a very particular story. Right? So it has a speaker. I met a traveler from an antique land who said, there is a speaker of the poem who is saying that they met a traveler. ഒരു യാത്രക്കാരനെ കണ്ടിരുന്നു from an antique land. What does it, do you know the word antique? What does the word antique mean? It means something belongs to ancient times. Yes, something that belongs to ancient times, something that is very old. So this is an old land. I met a traveler from an old land. Somebody who is traveling from a distant, old country. Who said, too vast and trunkless. So who said? The traveler is saying. What the rest of the poem is spoken by the traveler. ബാക്കിയുള്ളത് വരികളൊക്കെ ഈ ട്രാവലർ, യാത്രക്കാരൻ, നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോം, നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളോട് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കവിയോട് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കവി പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Two vast and trunkless legs of stone. Two vast and trunkless legs of stone. There are two legs, and they are huge, vast, big. They are big and trunkless. കാലിന്റെ പാദം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. കാല് കാണുന്നില്ല, കാലിന്റെ പാദം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Made of stone. Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് വലിയ കാൽപാദങ്ങൾ മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നിയർ ദം ഓൺ ദ സാൻഡ്, അവയ്ക്കടുത്ത്, ഈ കാലുകളുടെ അടുത്തായിട്ട് മണലിൽ എന്താണ് കിടക്കുന്നത്? ഹാഫ് സങ്ക്, പകുതി മുങ്ങിയ പോലെ, മണലിട്ട് മൂടിയതുപോലെ കിടക്കുന്നതാണ് എ ഷാറ്റേർഡ് വിസാജ്. ഷാറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞത്, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞത്. വിസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖമാണ്, മുഖത്തിന്റെ രൂപമാണ്. എ ഷാറ്റേർഡ് വിസാജ് ലൈസ്, അതിന്റെ മുഖഭാവം. ആൻഡ് റിംഗിൾ ലിപ്പ്, ചുണ്ടുകൾ. ആൻഡ് സ്നിയർ ഓഫ് കോൾഡ് കമാൻഡ്, ഒരു തരം ആക്രോശിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ഈ മുഖത്തിന് ഉള്ളത്. ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്കൾപ്ചർ വെൽ ദോസ് പാഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ മുഖത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, മുഖം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനില്ല. ഈ കാൽപാദത്തിന് അടുത്ത് വെറുതെ മണലിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം, മുഖത്തിന്റെ ഭാഗം, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുഖത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഇതാരുടെ മുഖമായിരുന്നു? അയാളുടെ മുഖത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, അയാളുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളെ ആ ശില്പി വളരെ വൃത്തിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും he has understood what this person looked like, has understood what the expressions meant, and then expressed the same thing in these
ഇൻ ദിസ് സ്റ്റാച്യു. ഈ സ്റ്റാച്യു പണിത സമയത്ത് ആ മുഖത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കൃത്യമായിട്ട് ശരിക്കും അയാളുടെ ഭാവങ്ങളെ കൃത്യമായി ഇതില് ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് യെറ്റ് സർവൈവ്. അതായത് ഇയാളുടെ ഈ ഭാവങ്ങൾ, മുഖത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ, മുഖം പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്റ്റാച്യു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മുഖഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് യെറ്റ് സർവൈവ്. സ്റ്റാംപ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ലൈഫ്ലെസ് തിങ്സ്. ഈ ജീവനില്ലാത്ത പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഈ ഭാവങ്ങൾ, ആരുടെയാണോ മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മുഖഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രതിമയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. The hand that mocked them and the heart that fell. So this is the face of these are the hands and the heart of a king. ഒരു രാജാവിന്റെ മുഖമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം രാജാക്കന്മാരുടെയാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണാധികാരികളുടേതായിരിക്കും, രാജാക്കന്മാരുടേതായിരിക്കും. ഒരു രാജാവിന്റെ ശില്പമാണ് ഈ ഉള്ളത്. അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത്. The hand that mocked them. അവരെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്ന, അവരെ പുച്ഛിച്ചിരുന്ന, ശിക്ഷിച്ചിരുന്ന കൈകൾ. The heart that fell. പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം അവരിലേക്ക്, ഈ മുഖത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മുഖത്തിൽ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരാൻ കാരണം അയാളുടെ ഈ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം ഏത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നിരുന്നത്, ഏത് കൈകളാണോ ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നത്, അതൊന്നും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ശില്പിയുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ഈ മുഖത്തിന്റെ എന്താണോ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ remains in what is remaining of this face, we can see all these things, the actual person who was there. എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ മുഖത്തിന് പിന്നിലെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. And on the pedestal these words appear. ഈ കാല് ഒരു സ്റ്റേജിന് മുകളിൽ, ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് മുകളിലാണ് ഈ കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സ്റ്റേജ് പോലെയുള്ളതിന് മുകളിലായിരിക്കും ഈ ശില്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന എന്ത് മാത്രമാണ്? കാലുകൾ മാത്രമാണ്. ആ കാലിന് കീഴിലായിട്ട് ഈ വരികളാണ് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. മൈ നെയിം ഇസ് ഒസിമാൻഡിയസ്, കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്. ഒസിമാൻഡിയസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. രാജാക്കന്മാരിൽ രാജാവായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാരാജാവാണ് ഞാൻ എന്ന് എഴുതി. ലുക്ക് ഓൺ മൈ വർക്ക്സ് യെ മൈറ്റി ആൻഡ് ഡെസ്പെയർ. എൻ്റെ ഈ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യം കണ്ട് ഭയപ്പെടൂ. ഇത് എൻ്റെ വിശാലമായ രൂപം, എൻ്റെ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യം കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം എന്നാണ് ഇയാൾ രാജാവിന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് ഇതിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടത്, ഈ ശില്പത്തിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ചുറ്റും എന്താണുള്ളത്? നത്തിങ് ബിസൈഡ് റിമെയിൻസ്. ചുറ്റും മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഈ ശില്പത്തിന്റെ ബാക്കികൾ, പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ ശില്പം മാത്രമാണ് അവിടെ മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ളത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ സാമ്രാജ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല. റൗണ്ട് ദ ഡെക്കേഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൊളോസൽ wreck, ആ വലിയ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ചുറ്റും ബണ്ട്ലെസ് ആൻഡ് ബെയർ, അതിരുകളില്ലാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നുമില്ലാത്ത മണൽനിരകൾ മാത്രം. ടൂൺ ആൻഡ് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് സ്ട്രെച്ച് ഫാർ. മണൽനിരകൾ മാത്രമാണ്, മണൽക്കൂന മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്ത് മുഴുവൻ ഈ മണൽക്കൂനകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് യാത്രക്കാരൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി വളരെ ചുരുക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ വരിയായിട്ട് പോയതാണ്. ഒറ്റ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഈ നമ്മളുടെ കവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത്, ദൂരെ ഒരു രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മണൽത്തിട്ടയ്ക്ക് നടുവിലായിട്ട് ഒരു പ്രതിമയും പ്രതിമയുടെ കാലുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആ പ്രതിമയുടെ മുഖത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതൊരു രാജാവിന്റെ ആണെന്നും ആ രാജാവിന്റെ ഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് ആ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും യാത്രക്കാരൻ പറയുകയാണ്. അവിടെ ഇയാളുടെ പ്രതിമയുടെ കാല് നിൽക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അതിന് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ രാജാവായ ഒസിമാൻഡിസ് എന്നുള്ള മഹാനായ രാജാവിന്റെ
പ്രതിമയാണ് ഇത് എന്നും തൻ്റെ തൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, തൻ്റെ മഹത്തായ സാമ്രാജ്യവും തൻ്റെ മഹത്തായ രൂപവും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രതിമ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചത് എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളല്ലാതെ, പ്രതിമയുടെ ബാക്കിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. There is nothing else that remains. So this is a poem about certain human qualities. നമ്മളിലുള്ള ചില ക്വാളിറ്റികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. When we think about ourselves, when a lot of people think about themselves, they think about themselves as somebody who will remain, who will have an impact, who will live forever. എല്ലാ കാലത്തിലും. Yes, sure. Sure, yes. But it's, yeah. So, at all times, what we are doing is we think about ourselves, right? We think about ourselves as somebody who will remain always, who will have this sort of a long-lasting impact in society. But that is not always the case. Sometimes we are forgotten. Sometimes the things that we have possessed are no longer important. The things that we did may not be important. This is especially the case about kings, rulers, and also writers. People who write often believe that whatever they are writing will live forever. But this is not necessarily always the case. Sometimes they are forgotten. The writers are forgotten. Sometimes, like Shelley himself, like all the other poets that we are reading today, like Rudyard Kipling or William Shakespeare, we remember some of these poets. We read their poems. We read the works of some of the great novelists. But we also forget a lot of the writers. We don't remember any of this. We only have something, a few pages. Sometimes some of the earlier poets and writers, we have only a few pages remaining of their work. Just like the remains of the statue of Ozymandias, we have only remains of what existed before. We don't necessarily always have the entirety of that person's existence remaining to us. So all of this is to say that nothing lasts as long as we hope them to. And it is never a good thing to be too proud of ourselves. Why I wanted to share this particular poem with you, Ozymandias with you, is because this is one of those poems that shows us what is possible in poetry, what sort of a message, through a simple image of what is remaining. I can keep talking about Ozymandias, the king, and the qualities of this king for hours. So through these 14 lines, the poet has been able to express a quality of all human beings, a certain quality of human beings and human civilizations, and to talk to us about it in a timeless manner. So this is a possibility. This is a way in which poetry can influence us. Now, we are almost running out of time. So I want to read to you something that actually pushes the boundaries of what is possible. There is a lot that is possible in poetry. There is a lot that is possible when we are using languages. And I will read this poem, and I want you to tell me what is special about this poem, what is in this poem. Okay? Jabberwocky by Lewis Carroll. About what? What do you want me to repeat about? Tell me. Hello? What do you want me to repeat about? Which part? Is it about this poem? So I want you to, when I am reading the poem, I want you to listen and tell me
what do you think about this poem? What is different about this poem compared to the other poems that I have discussed? Okay. Jabberwocky by Lewis Carroll. 'Twas brillig and the slithy toes did gyre and gimble in the wave, all mimsy where the borogoves and the mome rats outgrain. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jib bird and shun the fruminous bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought. So rested he by the tumtum tree and stood a while in thought. And as in uffish thought he stood, the Jabberwock, with eyes of flame, came whiffling through the tulgey wood and burbled as it came. 1, 2, 1, 2, and through, the vorpal blade when snicker-snack, he left it dead, and with its head it went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. O Fabius day, Kalu Kalai, he chortled in his joy. It was brillig and the slithy toes, and did gyre and gimble in the wave, all mimsy were the borogoves and the mome rats. What do you make of this poem? Does it make sense to you? അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് നീ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് നിന്റെ പഠിത്തം കൊണ്ട് നിന്റെ ജോലി കൊണ്ട് കാണും. മനസ്സിലായോ? Does it all make sense? അതുപോലെ നിനക്കും ഫിഷിക്ക് ഒരു പിടിവള്ളി വേണം. ആ പിടിവള്ളിയാണ് നിന്റെ പഠിത്തം. മനസ്സിലായോ? Anyone? If the poem doesn't make sense to you, don't worry about it. This poem is not supposed to make sense. This is a sort of a poem that we call a nonsense poem. This is supposed to be, most of it is supposed to be nonsensical. Most of these words that we see, brillig or slithy or toes or outgrave or mome, none of these words have even bandersnatch and jabberwock. These words do not really have a meaning. These are meaningless words. These are meaningless words put together in a sort of an entertaining way, almost like it is telling a story. It almost feels like it is telling us a story, but it is not actually telling us any story. It is just using a lot of these different words. It makes sense to some extent. We can see somebody trying to fight this creature called Jabberwock, even though we have no idea what a Jabberwock is. We see that there is a sun figure, there is a child who is going out in the world with a sword in hand and fighting this creature. But what is it? What does it mean? What is it supposed to say? None of this matters, because the meaning is here. The purpose of this particular poem is purely enjoyment. You can read it over and over and over again, so that just the sounds of these words just slip out of your tongue and you just enjoy the sound of the words. It does not matter what the words say. Many of the times when we are reading poetry, we might encounter words, expressions, usages that are unfamiliar to us. And that is perfectly okay. Sometimes we can just read a poem to see or to listen to what is being said, and probably without even understanding the meaning of the words. So with one last poem, I will end the session. This is called a siesta of a Hungarian snake by Edwin Morgan. I can't read the poem because it's just S and Z's. That's it. That is the whole poem. Look at the image that is following below. Do you find it interesting? Is there something that you find here?
It's made with letters. It's just letters. There are no words, right? There is no word. Siesta. Do you know the word siesta? No. Yes. See, yes. If you know siesta, can you tell us what the word siesta means? Please say the spelling of. Siesta. 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 Siesta is a word which means sleep, a nap, a sort of a sleep. So Afternoon siesta, rest. yeah, an afternoon nap, something, a kind of a rest which you engage in after you have eaten something, you have you had belly full of food and you are resting yourself in the afternoon. That is a siesta. So siesta of a snake, which means a snake who has eaten its prey. So you can see that certain parts of the body of the snake, this is almost like the shape of a snake, with certain parts of the body of the snake swollen. That big parts of the body of the snake is supposed to be where the prey is, where the uh, whatever the snake has swallowed is still bulging from the stomach of the snake. This is sort of the entire message of the poem. That is, it is just a snake resting in the grass after having eaten its fill. So this is not a very usual sort of a poem, but it is still using language to convey a particular sort of idea to us. Still using scripts, it's using language, it's still using English language script to tell us a message, to give us a message. So there is a lot of things that we can do, a lot of unique weird things that we can do with language, and that we can do through poetry. And I hope you have the curiosity to read a lot more poems, to encounter strange and new and refreshing sort of poems, and that you come back to these poems again and again, and that they add some value. That poetry itself adds some value to your life, as a means of gaining a better understanding of language, as a means of gaining a better understanding of the world around us, and also as a means of understanding yourself a little bit better. Thank you all for listening to me today. Thank you to all those who have interacted with me, and thank you for all of those were even passively listening, all to all the teachers as well who are here and listening to. Thank you. If there are any questions, I am only happy to answer them. So you can elicit the feedbacks. Yes. So, those who have listened, you can, whatever your feedback is, please feel free to uh, tell me what you felt, if you learned something new, if you have some questions, if you would like to see something different, please feel free to speak up. And I would love to hear how the session went for you, how the session was for you. I enjoyed a lot speaking to you guys and also listening to the way you guys are reading the poems. You guys are so excitedly talking to me, interacting with me. I'm so happy to hear all your voices. Please feel free to speak up and give your feedback. So your session, I'm Dipakaran, and I'm studying in the 90 percentages seminar, and it's in Kollam Jilla, Kollam district, just and
Your session was really, fun, informative, and enjoyable. Just really good. And you handled it very good, sir. I, I really do hope the other kids who participated in this program really did get something new about poems, their point of view and things. It was really fun. I really loved this session. Thank you, sir, for taking this, and yeah, it was a pleasure being here. I'm so happy to hear that you had fun. That is the best thing that I can expect out of a session on poetry. If you have fun, I think there is something going right. So, my name is Setra Radish from RJMHS Magiri. I'm in ninth standard. I think this was an interesting and a nice class, and not only for me, maybe for all students who participated in this session. Thank you for this class, and I think it helps me to know more about the poems and types of poems. Like it may be about an ordinary object like orange, or it can be about a relationship, like an that you said about a son and a father, and also it may be to entertain us, like a nonsense songs which has not a meaning. So thank you, sir, for this good class. Thank you, Sri Priya, for the kind words. Thank you. Sir, I have a doubt. Yes, please go ahead. Sir, poems always have an inner meaning. Did stories have such a type of meaning? Poems or stories are best to convey emotional messages. So I think personally think that both poems and short stories are effective ways. Even sometimes essays can be a very effective means of conveying emotions. It depends on the emotion, it depends on the person who is expressing the emotion, and it also, in many ways, depends on the reader who is expressing emotions. So it doesn't matter which form of expression you choose. Some people express emotions through art, some through music, some through poetry, some through short stories. It doesn't matter which form you choose. It only matters if that form suits you. If you want to write, if you want to express yourself, it only matters whichever form you choose should be suitable for you. You should be comfortable using that form. The only way to be comfortable in any form that you choose is to read more or to practice more. That is the only way to be comfortable as well. So it doesn't matter. All of these forms are equally, it is equally possible to express yourself really well in all these forms. Poetry makes it an exclusive job of it because most of the poems are intended to carry a certain sort of emotional weight. Stories not always, stories can simply be descriptive, but even very simple descriptive stories do carry a certain sort of emotion about them. Sometimes it could be just nostalgia. All of these qualities are also there in all forms of writing. In all forms of art, there is a quality of self-expression. And I think no one is better than the other. But poetry is often preferred by those who would like to express themselves in a compressed manner. The idea of compression that you yourself talked about earlier. If you want that sort of a compression, poetry might be the ideal source or ideal form of expression. Does that make Thank you, sense? sir. Sir, I am B.M. Niranjan from Government MCHS Chadayamangalam. Hi, This class Niranjan. was very amazing and informative for me. Thank you so much, sir. Thank you, Niranjan. I'm happy you enjoyed it. Thank you, Hello, sir. sir. I am Yeah. Amana Firdos from Government MGHSS Chadayamangalam. I'm studying in 8th standard. I really liked today's session, and your class was very interesting and wonderful. And by your class, I understood more about poems, rhymes, etc. And I really like your class very much. Thank you very much, sir. Thank you, Amana. Thank you for the nice words.
So, I'm Neeraja Krishna from MGHSS Chadayamangalam. Hi, Nirisa. Ashwin sir's today's class was very useful. At the first, sir taught us many things about poems, and then sir discussed many beautiful poems with us, like The Orange by Wendy Cope, Refilling by Arjun Rajendran, Ozymandias by P.B. Shelley, etc. All these poems were new to me, and sir explained each and every poem with us. We could study many things from that. And the last poem, the siesta of a Hungarian snake, was the really interesting one. We really enjoyed a lot and studied a lot. Thank you, sir, for this useful class. Thank you, Nirisa. Thank you. Thanks to all of those who are commending as well. Thank you. I enjoyed being here and enjoyed discussing these poems with you. And I'm happy to know that some of these poems are new to you and they spark a sort of interest in this. Okay, sir. Now over to Anha. We all together convey our gratitude to you, sir, for your wholehearted effort. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, we are confident that we can wheel with stars of English. I hope Haripriya Hemnath from GBHSS Mancheri is ready to present the word of thanks. Haripriya, please. Sir, am I audible and visible? Yes. Yeah. Poetry. To some, it may seem like meaningless words flowing from the tip of a pen, a true waste of ink. But to the mind that can truly see, poetry is a huge sea of emotion. The inner meanings cannot be identified by those who merely look. The ones with creative and sensitive minds are those who can recognize and write true poetry. Funnily, poems can convey different meanings to different people according to their emotions. The mourners read a grief-filled poem, while the ecstatic people become even happier on reading it. Undoubtedly, poetry is the best type of literature ever created. So today is a special day. It's the silver jubilee of the lab series. It is a great achievement for all of us, and I thank all the organizers who made the lab series a huge success. So, my name is Haripriya Hemant and I am a grade 10 student studying in GBHSS Mancheri. Today, I am here to deliver the vote of thanks. It's an honor to have been asked to deliver the vote of thanks for the session. I am indeed fortunate to thank Dr. N. Jairaj, Kerala Government Chief Whip, for inaugurating the session. Your words were very inspiring, sir, and we will surely take them to heart. We have been very fortunate to have Mr. Aswin Vijayan, Assistant Professor, Zamorin's Guruvayurappan College, Kozhikode, for being here with us today. We feel extremely privileged to have been in your class, sir. You made poetry very easy to create. Every child in your class is sure to feel motivated to write a poem of their own. I must remark a proficient sense of gratefulness to Vadekandi Narayanan sir for presiding over the session. Your hard work and dedication helped us all greatly, sir. For any program to move smoothly, be it online or offline, the presence of an anchor is required. I want to extend my generous thanks to Anha Anil for carrying out such a difficult task smoothly. Every program, when began with a prayer, is known to be a grand success. I thank Rania Muhammad Rafi for her melodious prayer extended to the Almighty. A good welcome speech is what brings about a beautiful start to an event. I express my sincere thanks to Deepak Arun for delivering the welcome speech. A beautifully enacted drama. It's not something that became possible with just the actors. There are hundreds of people backstage, hundreds of people who deserve the applause. I thank each and every person who was involved, directly or indirectly, in making the lab series a very huge success. Last, but definitely not the least, I thank all my dear friends who have supported the lab series from the very beginning. Your presence is the biggest reason why the lab series is a very huge success. Your support and energetic participation from day one has given the drive and motivation to keep these sessions going on. Thank you, everyone.
I express my sincere gratitude who adorned the silver session of lab with their golden presence and blessings. Thanks to all. Now let's call it a day. Thank you all. Thank you, Ashin sir. Thank you all. Thank you, sir.